In Zerknitter der Kleidung betrat si den Zugenstand. Und ihr Erstschaft Haltung veranlasst einen Oberst zu einem verachlichen Grenzen. Hier herrscht ein Gericht, kein Tagebuchgebien. Als Marissa den Kopf senkt und zu leise antwortet, hammert der Richter mit dem Hammer auf den Tisch. Reden Sie lauter. Glauben Sie, ein Flüstern genigt? Der Saal brach in Gelagter aus. Einige Offizier schüttelten missbilligend ihr Kopf. Vermutlich wieder so ein Matchen aus der Logistik. Das sich wichtig machen will. Doch in dem Moment, als sie wir Silben hockt, vox delta nu null. Start die Luft. Ein Notfallsignal Word ausgelost und das zentrale System begann zu blinken. Stimme bestätigt. Das Locken verstummt. Als hat jemand einen Schalter umgelegt. Zwei Sicherheitsbeamte im hinteren Bereich, beide in Tedellisen Uniformen mit baumelnden Ohrhorn, tauschten einen Blick aus. Einer griff hastig nach seinem verschlüsselten Telefon. Sein zitternden Finger tippte einen Code ein. Der Andier trat zurück. Sein Stiefel quietschten auf dem polierten Boden. Und flüstert seinem Kollegen etwas zu. Der Richter, ein grauhaariger Mann mit einem Gesicht wie verwitterter Stein, beut sich vor, sein Brill rutscht auf seiner Nase herunter. Was haben Sie gerade gesagt? Fragt sein Stimme nun langsamer. Als Word Jeds Wort kosten. Marissa stand dort. Ihr Hand vor ihrem alten grauen Rock gefaltet. Ihr Blassot skien unter den Gerichtssaal fast zu lukten. Sie suchten nicht zusammen. Ich habe gerade ein Alpha-Sun-Control-Directive ausgelost, sagt sie ruhig. Als Word sie, ein Einkaufslist vorlesen. Das Verifizierungssystem Word innerhalb von 60 Sekunden reagieren. Ein Angestellter in einem verblassen Blazer. Sein Krawatte leicht schief, stand nahe dem Beweisstisch und sortiert Papier mit gelangweiltem Gesichtsausdruck. Warf Marissa einen Blick zu und schnaubt dan lautgenig. Das die erste Reihe hören konnte. Sie spielt Spionagespiel, murmelt zu einem nahestehenden Assistenten, sein Stimme triefend vor Spot. Zerknitter Kleidung, kein Make-up. Wet, sie ist nur so ein Schreibtischtentant. Die mal einen Code aufgeschnappt hat. Die Assistentin. Ein junge Frau mit scharfen roten Nägeln und selbstgefälligem Grinsen. Nickt und flüstert zurück. Wahrscheinlich denkt sie ist in einem Film. Ihr wird drängend durch, und einige Offizier kitcherten. Ihr Augen schwieften zu Marissas Geburten Schultern. Sie dreht sich nicht Stattdessen richtet sie ihren Rock. Ihr Finger berührten den ausfransten Saum. Und sie stand etwas aufrechter. Blick auf den flackernden Bildschirm gerichtet. Das Grinsen der Angestellten schwand. Als ihr ruhigen Hand bemerkt. Aber schüttelt es ab und warf ein weiter Akt auf den Stapel. Der Raum blieb still. So still. Ein junger Soldat in der Eck, kam altgenig zum Rasieren, rutscht auf seinem Stuhl herum. Sein Augen huschten zu den älteren Offizieren. Lehnt sich zu dem Mann neben ihm. Einem schlachsigen Gefreiten mit einem nervosen Tick. Und murmelt. Woven redet sie? Klingt nach irgendeinem erfundenen Unsinn. Der Gefreit nickt. Aber sein Grinson verblasst. Als das Gesicht des Obersten sah. Der Oberst. Ein beleiger Mann mit einer Brustwaller Orden. Lachte nicht mehr. Sein Kiefer spanny sichen und starut Marissa als hat si gerade den Stift aus einer Granit gesiegen. Der Bildschirm in der Wand. Ein riesiger Monitor, der verlachten Gesicht hat, flackert. Ein einzeln Textile erschien, Codeverifizierung läuft. Der Raum skien den Adam anzuhalten. Marissa bewegt sich nicht. Sie schaut weder auf den Bildschirm noch auf den Richter noch auf die flüsternden Offizier im Hintergrund. Sie stand einfach da, schlanker Körper leicht gebürt, loses schwarzes Haar fiel über ein Schulter. Die Falten in ihrer Brust schienen zu schrien, dass sie hier nicht hinhört, dass sie fehl am Platz war inmitten der gestarkten Uniformen und polierten Aktentaschen. Aber ihr Augen, dies dunklen, muten Augen, hielten etwas anderes. Kein Angst, kein What, nur Gewissheit. Als wust sie etwas, das die anderen nicht wussen. Der Richter Rospert sich und versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen.
Junge sagt mit Scarfer Stimme. Dies ist ein Ernsthaftverfahren. Sie können nicht einfach hier heransbasieren und willkürlich Codes in den Raum werfen. Ein Stenographen. Har von Grau Durchigen und ihr Finger über ihre Maschine positioniert. Sties einen scharfen Sufser aus. Das ist Zeitverschwendung, sagt sie halblaut. Lautgenig, das die erste Reihe mitbekommen. Sie versichert. Schauen Sie es ein. Sie kann kaum aufrecht stehen. Einige Offizier nickten. Ihr Lippen krauselten sich zu honischen Grinsen. Ein Major mit Schicker Freiser, und goldener Ohr. Lent sich zu seinem Kollegen und flüstert. Wet. Sie hat nix als Geschichten von irgendeinem alten Stutzpunktjob. Marissa's Finger suchten in ihrer Seat, aber sie antwortet nicht. Stattdessen griff sie in ihr Tasche und zog ein kleines, zerknittertes Foto eines Wusten Stutzpunkts bei Sonnenuntergang heraus, sein Rander abgenutzt von Gerenden Fassens. Sie warf einen Cousin-Blick darauf. Beaver sie, weggesteckt, Gesicht undurchdringlich. Aber ihr Schultern spannten sich gerade genigen. Zu bemerken. Beaver zu in die Sprechen Conny, lookte der Bildschirmrad auf. Ein neue Nachricht erschien, Stimme bestätigt. Gestützt Person, nicht verhoren. Die wird treffen den Raum wie ein Schockwell. Offizier sprangen auf, stoll scharten über den Boden. Ein weiblich Hauptfrau. Blondes Haar so straff zurückgezogen, dass schmerzhaft aussah. Riss Headset ab und warf auf den Tisch. Das ist unmöglich, murmelte sie. Ihr Stimme lautgenig, gehört zu werden. Die Protokollführerin. Ein nervös Frau mit einer Brille. Die zu groß für ihr Gesicht war. Beginn hektisch auf ihrer Tastatur zu tippen und las das Protokoll Ziel für Ziel. Ein Major in der ersten Reihe. Sein Gesicht rot von zu violin Jaren voller Stress. Stammelt. Das ist ein National Verificationsstim. Die Art, die man nicht aufzeichnen darf. Alle Ankligen gegen Marissa werden auf dem Bildschirm als auf unbestimmt Zeit ausgesetzt markiert. Sie lächelt nicht. Sie nickt nicht. Sie sagt nur, ich habe Ihnen gesagt, dass ich nur berechtigt bin zu sprechen, wenn es erlaubt ist. Hey, Beaver wir weitermatchen. Können Sie mir einen schnellen Gefallen tun? Schnappen Sie sich Ihr Handy, drücken Sie den Like-Button, hinterlassen Sie unten einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal. Es bedeutet viel, weiterhin solche Geschichten zu teilen. Geschichten über Menschen, die durch fewer gegangen sind und starker daraus hervorgegangen sind. Es ist nur eine kleine Möglichkeit, verbunden zu bleiben. Dies Reis gemeinsam weiterzugen. In Ordnung. Karen war zu Marissa Zurich. Der Oberst war noch nicht fertig. Bietet sich vor. Sein Orden klirrten gegen den Tisch. Und schnaust. Glauben Sie, wir wird können Sie vor Entschuldigungen wegen der Vernichtung geheimer Akten retten. Sein Stimme trieft vor Verachtung. Als wird mit einem beim Lügen ertappten kein Sprechen. Ein Abgeordneter, der in der Zuschauergalerie saß. Ein Mann in maßgeschneidertem Anzug mit Kunstlicher Braun und einem Lächeln. Da sein Augen nicht direkt, schlug mit der Faust auf den Tisch. Wir haben die Befugnis. Sie wegen Behinderung der Gerichtsverfahren festzuhalten, sagt sein Stimme lautgenig. Den jungen Soldaten zusammenzucken zu lassen, die weibliche Hauptfrau, die mit dem Strafen schnappt. Hat wahrscheinlich irgendeinen alten Bericht gelassen und will jetzt berühmt werden, sagt sie und verdreht die Augen. Der Raum murmelt Justament. Ein leises Summen der Veritelung. Ein alterer Offizier. Sein Uniform hängen von Jaren der Abnutzung. Stand auf und seid auf Marissa. Sie sind niemand, sagt sein Stimme rau vor Emporum. Kein Freigabe, kein Akten, nur ein Geist von irgendeinem vergessenen Stutzpunkt. Sein Wort Stachen, und einige andere nickten, ihr Gesichter verhärteten sich. Die Stenographen grinst, ihr Finger tippten schneller, als kann es kaum erwarten, diese Berechnung aufzuzeichnen. Marissa's Lippen öffneten sich, aber kein Ton kam heraus. Stattdessen näht sie leicht den Kopf, ihr Augen treffen die der Offizier. Für einen Moment schien der Raum zu schrumpfen, Blick durchschnitt den Lärm. Sie sprach nicht.
Sie musste es nicht. Schweigen war lauter als sein Anklage. Und der Offizier setzt sich. Sein Gesicht irritiert. Sein Hand fummelten mit seinem Stift. Marissa widersprach nicht. Sie hab nicht, ihr Stimme oder versucht, sich zu verteidigen. Sie trat einfach zurück. Ihr Abgetragenen schalotlos auf dem Boden. Und legt ihr Hand in ihr Stirn. Als ward es ihr Augen vorderson schützen. Es war kein Salat. Es war kein Jest. Dier Gingeman dem Ramer kant. Aber es fühlt sich absichtlichen. Wie ein Signal in Gemanden oder etwas white jenseits de Gerichtssaals. Der Bildskirm flackert erniet. Und die Wort, Codeverifizierung läuft, pulsierten in fetten Buchstaben. Das Gesicht der Abgeordneten ward blass. Lockrut sein Krawat, sein Fingerfummelten. Die Hauptfrau hort auf zu grinsen. Die Augen de Obersen verrenkten sich. Aber sag kein weiters Wort. Marissa stand da, ihr Hand knocken Stirn. Worten dat I am hinteren Teil de Roms lent ein ziviler Auftragnehmer in einem billigen Anzug gegen die Wand. Sein Arm verschränkt. Ein Grinsen spielt auf seinen Lippen. Sie blufft, sagte zu dem Assistenten neben ihm. Lautgenig, das die halbe Saalschaft es hort. Ich habe typ gesehen. Urgendien untergeordnet angestellt, die denkt. Sie say etwas besonders, while sie Papier auf einem Stützpunkt abgelegt hat. In zerknitterter Kleidung betrat sie den Zeugenstand. Und ihr Haltung veranlasst einen Oberst zu einem verachlichen Grinsen. Hier herrscht ein Gericht, kein Tagebutchkabin. Als Marissa den Kopf senkt und zu leise antwortet, hämmert der Richter mit dem Hammer auf den Tisch. Reden Sie lauter. Glauben Sie, ein Flüstern genigt? Der Saal brach in Gelagter aus. Einige Offizier schüttelten missbilligend ihr Kopf. Vermutlich wieder so ein Matchen aus der Logistik. Das sich wichtig machen will. Doch in dem Moment, als wir Silben hockt, Vox Delta nun null. Start die Luft. Ein Notfallsignal word ausgelost und das zentrale System begann zu blinken. Stimme bestätigt. Das Locken verstummt. Als hat jemand einen Schalter umgelegt. Zwei Sicherheitsbeamte im hinteren Bereich, beide in Tedellisen Uniformen mit baumelnden Ohrhorn, tauschten einen Blick aus. Einer griff hastig nach seinem verschlüsselten Telefon. Sein zitternden Finger tippte einen Code ein. Der Andier trat zurück. Sein Stiefel quietschten auf dem polierten Boden. Und flüstert seinem Kollegen etwas zu. Der Richter, ein grauhaariger Mann mit einem Gesicht wie verwitterter Stein, beut sich vor, sein Brill rutscht auf seiner Nase herunter. Was haben Sie gerade gesagt? Fragt sein Stimme nun langsamer, als word Jeds Wort kosten. Marissa stand dort. Ihr Hand vor ihrem alten grauen Rock gefaltet. Ihr blassot Skien unter den Gerichtssaalichtern fast zu lukten. Sie suchten nicht zusammen. Ich habe gerade ein Alpha-Sun-Control-Directive ausgelost, sagt sie ruhig. Als word sie ein Einkaufslist vorlesen. Das Verifizierungssystem word innerhalb von 60 Sekunden reagieren. Ein Angestellter in einem verblassen Blazer. Sein Krawat leicht schief, stand nahe dem Beweisstisch und sortiert Papier mit gelangweiltem Gesichtsausdruck. Warf Marissa einen Blick zu und schnappt dann lautgenig. Das die erste Reihe hören konnte. Sie spielt Spionagespiel, murmelt zu einem nahestehenden Assistenten, sein Stimme treffen vor Spot. Zerknittert Kleidung, kein Make-up. Wet, sie ist nur so ein Schreibtischtentant. Die mal einen Code aufgeschnappt hat. Die Assistentin. Ein junge Frau mit scharfen roten Nägeln und selbstgefälligem Grinsen. Nicht und flüstert zurück. Wahrscheinlich denkt sie ist in einem Film. Ihr Wort drangen durch, und einige Offizier kicherten. Ihr Augen schwieften zu Marissas geberten Schultern. Sie dreht sich nicht Stattdessen richtet sie ihren Rock. Ihr Finger berührten den ausfransten Saum. Und sie stand etwas aufrechter. Blick auf den flackernden Bildskirm gerichtet. Das Grinsen der Angestellten schwand. Als ihr ruhigen Hand bemerkt. Aber schüttelt es ab und warf ein weiter Akt auf den Stapel. Der Raum blieb still. So still. Ein junger Soldat in der Eck, kam altgenig zum Rasieren,
Rutscht auf seinem Stuhl hierum, sein Augen huschten zu den Ulteren Offizieren. Lehnt sich zu dem Mann neben ihm, einem schlachsigen Gefreiten mit einem nervosen Tick, und murmelt. Woven redet sie? Klingt nach irgendeinem erfundenen Unsinn. Der Gefreit nickt. Aber sein Grinson verblasst, als das Gesicht des Obersten sah, der Oberst. Ein beleiger Mann mit einer Brustwaller Orden, lachte nicht mehr. Sein Kiefer spanny sichen erstarren Marissarin, als hat si gerade den Stift aus einer Granit gesiegen. Der Bildschirm der Wand, ein riesiger Monitor, der verlachten Gesicht hat, flackert. Ein einzeln Textile erstchen, Codeverifizierung läuft. Der Raum den Adam anzuhalten, Marissa bewegt sich nicht. Sie schaut Wedger auf den Bildschirm nach auf den Richter nach auf die flüsternden Offizier im Hintergrund. Sie stand einfach da, schlanker Körper leicht gebührt, loses schwarzes Haar fiel über ein Schulter. Die Falten in Blus schienen zu schrien, das si hier nicht hinhört, das si, fell am Platz war inmitten der gestarkten Uniformen und polyurten Taschen. Aber ihr Augen, dies dunklen, muten Augen, hielten etwas anderes. Kein Angst, kein What, Nerguigkeit. Als wust sie etwas, das die anderen nicht wussen. Der Richter Rospert sich und versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen. Junge Dame, sagt der mit scharfer Stimme. Dies ist ein ernsthaftes Verfahren. Sie können nicht einfach hier heranspazieren und willkürlich Codes in den Raum werfen. Ein Stenographen. Haar von grau durchgehen und ihr Finger über Maschine positioniert. Stiess einen scharfen Sufser aus. Das ist Zeitverschwendung, sagt si halblaut. Lautgenig, das die erste Reihe mitbekommen. Sie versichert. Schauen Sie sie an. Sie kann kaum aufrecht stehen. Einige Offizier nickten. Ihr Lippen krauselten sich zu honischen Grinsen, wan. Ein Major mit schicker Freiser, und goldener Ohr. Lent sich zu seinem Kollegen und flüstert. Wet. Sie hat nix als geschickten von irgendeinem alten Stutzpunktjob. Marissa's Finger suchten in Seat, aber sie antwortet nicht. Stattdessen griff sie in ihr Tasche und zog ein kleines, zerknittertes Foto eines wusten Stutzpunkts bei Sonnenuntergang heraus, sein Rander abgenutzt von Gerendan Fassens. Sie warf einen Cousin-Blick darauf. Beaver sie, wegsteckt, Gesicht undurchdringlich. Aber ihr Schultern spannten sich gerade genigen. Zu bemerken. Beaver zu in die Sprechen konnte, lookte der Bildschirm rot auf. Ein neue Nachricht erschien, Stimme bestätigt. Gestützt Person, nicht verhoren. Die wird treffen den Raum wie ein Schockwell. Offizier sprangen auf, stuhl scharten über den Boden. Ein weiblich Hauptfrau. Blondes Haar so straff zurückgezogen, das schmerzhaft aussah. Riss Headset ab und warf auf den Tisch. Das ist unmöglich, murmelte sie. Ihr Stimme lautgenig, gehört zu werden. Die Protokollführerin. Ein nervös Frau mit einer Brille. Die zu groß für Gesicht war. Beginn hektisch auf Tastator, zu tippen und las das Protokollziel, für Ziel. Ein Major in der ersten Reihe. Sein Gesicht rot von zu vielen Jahren Stress. Stammelt, das ist ein National Verificationsstim. Die Art, die man nicht aufzeichnen darf. Alle Ankligen gegen Marissa werden auf dem Bildschirm als auf unbestimmt Zeit ausgesetzt markiert. Sie lächelt nicht. Sie nickt nicht. Sie sagt nur, ich habe Ihnen gesagt, dass ich nur Berechtheit bin zu sprechen, wenn es erlaubt ist. Hey, Beaver wir weitermatchen. Können Sie mir einen schnellen Gefallen tun? Schnappen Sie sich Handy, drücken Sie den Like-Button, hinterlassen Sie unten einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal. Es bedeutet viel, weiterhin solche Geschichten zu teilen. Geschichten über Menschen, die durch fewer gegangen sind und starker daraus hervorgegangen sind. Es ist nur eine kleine Möglichkeit, verbunden zu bleiben. Dies Reis gemeinsam weiterzugen. In Ordnung, Karen wir zu Marissa Zurich. Der Oberst war noch nicht fertig. Bietet sich vor, sein Orden klirrten gegen den Tisch, und schnaust. Glauben Sie, wir können Sie vor Entschuldigungen wegen der Vernichtung geheimer Akten retten.
Sein Stimme trifft vor Verachtung. Als Wort mit einem beim Lügen ertappten kein Sprechen. Ein Abgeordneter, der in der Zuschauergalerie saß. Ein Mann in maßgeschneidertem Anzug mit Kunstlicher Braun und einem Lächeln. Das sein Augen nicht direkt, schlug mit der Faust auf den Tisch. Wir haben die Befugnis. Sie wiegen Behinderung der Gerichtsverfahren festzuhalten, sagt sein Stimme lautgenig. Den Jungen Soldaten zusammenzucken zu lassen. Die weibliche Hauptfrau, die mit dem Strafen dut, schnappt. Hat wahrscheinlich irgendeinen alten Bericht gelassen und will jetzt berühmt werden, sagt es in die Verdreht die Augen. Der Raum vermeldet Sustement. Ein leises Summen der Veritelung. Ein alterer Offizier. Sein Uniform hängen von Jaren der Abnutzung. Stand auf und Zeit auf Marissa. Sie sind niemand, sagt sein Stimme rau vor Emporum. Kein Freigabe, kein Akten, nur ein Geist von irgendeinem vergessenen Stützpunkt. Sein Wort Stachen, und einig and ihr Nickten, ihr Gesichter verhärteten sich. Die Stenografin grinst, ihr Finger tippten schneller, als kann es kaum erwarten, diese Berechnung aufzuziehen. Marissa's Lippen öffneten sich, aber kein Ton kam heraus. Stattdessen naht sie like den Kopf. Ihr Augen trafen die der Offizier. Für einen Moment schien der Raum zu schrumpfen, Blick durchschnitt den Lärm. Sie sprach nicht. Sie musste es nicht. Schweigen war lauter als sein Anklage, und der Offizier setzt sich. Sein Gesicht irritiert, sein Hand fummelten mit seinem Stift. Marissa widersprach nicht. Sie nicht, ihr Stimme oder versagt, sich zu vertigen. Sie trat einfach zurück. Ihr abgetragenen, schalotlos auf dem Boden, und legt ihr Hand in ihr Stirn, als ward sie ihr Augen vor der Sonne schützen. Es war kein Salat. Es war kein Jest. Der Gingeman dem Raum erkannt, aber es fühlt sich absichtlichen. Wie ein Signal in Gemanden oder etwas white jenseits de Gerichtssaals, der Bildschirm flackert erneut. Und die Wort, Codeverifizierung läuft, pulsierten in fetten Buchstaben. Das Gesicht der Abgeordneten ward blass. Lockrut sein Krawat, sein Fingerfummelten. Die Hauptfrau hört auf zu grinsen. Die Augen de Obersen verrenkten sich. Aber sagt kein weiters Wort. Marissa stand da, ihr Hand knocken Stirn. Worten dat im hinteren Teil der Raums lehnt ein ziviler Auftragnehmer in einem billigen Anzug gegen die Wand. Sein Arm verschränkt. Ein Grinsen spielt auf seinen Lippen. Sie blufft, sagt zu dem Assistenten neben ihm, lautgenig, dass die halbe Saalschaft es hort. Ich habe typ gesehen, Argentin untergeordnet angestellt, die denkt, sie sei etwas Besonders, while sie die Papier auf einem Stützpunkt abgelegt hat. Sie trat ein letztes Mal zum Mikrofon, ihr Hand ruhig, als sie sich vorbeut. Abschließend zum Verifizierung, sagt sie. Vollständiges System not voll Protokoll einleiten. Der Raum erstarrt. Rot Lichter begannen in den Wanden zu blinken. Luchten warf Schatten über die Gesichter der Offizier. Der Bildschirm leuchtet mit einer neuen Nachricht auf. Alle Anwesenden markiert, für ungesicherte Exposition gegenüber Schlüsselstimmen. Erwarten Nachbesprechung. Die Gerichtssaal schlossen sich mit einem lauten Klick. Eine Assistentin im Hintergrund. Klimbert zittert in ihren Händen. Stiess ein Ersticks locken aus. Das ist verrückt, sagt sie, ihr Stimme brüchig. Sie hat uns alle in ihrem kleinen Spiel gefangen. Ihr Wort sollten den Raum sammeln, aber sie verpufften. Die Offizier sie hierum bewegten sich unbehaglich. Ihr Augen schweiften zu den blinkenden roten Lichtern. Marissa antwortet nicht. Stattdessen dreht sie sich leicht. Blick landet auf einem kleinen Fenster, wo das Sonnenlicht hereinströmt und den Staub in der Luft einfing. Sie näht den Kopf, als ward sie auf etwas Ferns loschen, und ihr Finger berührten den Rand ihrer Blouse, glatten ein Fault mit bewusster Sorgfalt. Das Lachen der Assistenten starb, klimbert glitt zu Boden, Panik durchzog den Raum. Das Gesicht der Obersen ward weiß. Griff nach seinem Telefon, aber ein Sicherheitsbeamter interessiert ihm. Der Abgeordnete stand auf, sein Anzug zerknittert, und versucht zur zu drängen. Das ist imperend, schrie
aber Namen Hortzu. Die Hauptfrau sank in ihren Stall, ihr Hand bedeckten Gesicht. Der junge Soldat, schott den Gefreitenen, sein Stimme zittert. Dürfen wir gehen? Fragt Der Gefreit schuttelt den Kopf, sein Augen auf Marissa fixiert. Sie schott nicht zurück. Sie dreht sich und Jing zum Ausgang. Zwei Agenten in schwarzen Anzügen flankierten sie, ihr Gesichter undurchdringlich. Der Richter lehnt sich zurück, sein Hammer auf der Bank vergessen. Ich wollte nur, dass sie lauter spricht. Flüsterte sein Stimme kaum hörbar. Ich hat in ie gedacht, dass sie, den gesamten Raum zum Schweigen bringen wird. Der Bildschirm flackert letztes Mal Zeit, ein List von Namen, jeder Offizier. Jed's Panelmitglied, jede Person, die gegen sie gesprochen hat. Sie waren alle als Unberechtigkeit Exposition gegenüber dem Schlüsselstimmenprotokoll protokolliert. Die Konsequenzen rollten bereits in. Das Telefon der Obersten samt mit einer Nachricht von seinem kommandierenden Offizier. Sein Sicherheitsfrage wird mit sofortiger Wirkung widerrufen. Der Name der Hauptfrau landet auf einer geheimen Beobachtungsliste. Ihr Karriere war eingefroren, beaver der Tag zu Ende war. Das Gesicht der Abgeordneten erschien in diesem Abend in einer Breaking News Meldung. Sein Verbindungen zu einem zwielichtigen Rüstungsunternehmer online aufgedeckt. Eine Frau in der Galerie, ihr Designer Handtasche fest umklammert. Stand auf Schrei. Sie können nicht einfach devangen. Ihr Stimme war schrill, ihr Gesicht rot vor Emporum. Sie schütten ein Erklärung. Der Raum want sich zu, einig nickten, and ihr starten. Marissa hielten der Tür in, ihr Hand im Griff. Sie dreht sich nicht aber ihr Schultern strafften sich innate den Kopf geradgenig, die Reflexion der Frau im Glas zu erfassen. Ich schüt innen nix, sagt sie, ihr Stimme leise, aber scharf wie ein Seed verborgen Clinch. Die Frau setzt sich, ihr Handtasche glitt zu Boden, ihr Hand zitterten. Die Agenten, die Marissa flankierten, bewegten sich nicht, aber ihr Präsenz zu wachsen fühlt den Raum sie herum. Marissa blieb nicht, sie zuschauen. Sie verließ den Gerichtssaal, ihr Abgetragenen, schalotlos auf dem Marmorboden. Die Agenten blieben nah, ihr Hand in ihren Ohrhorn, ihr Augen scannten den Korridor. Sie schott nicht zurück. Sie musste es nicht. Der Raum, den sie zurückließ, las sich auf. Jede Person rang mit dem Gewicht ihrer eigenen Wort. Der junge Soldat saß wie erstarrt, sein Hand zitterten. Hat über sie gelacht. Sie als Sundenbach besegnet. Jetzt konnte nicht aufhören, auf den Bildschirm zu starren, was sein Name in rot blinkt. Der Gefreit neben ihm flüstert. Sie war nicht nur aus der Logistik, oder? Der Soldat schuttelt den Kopf. Sein Stimme war verschwunden. Draußen hatten die Sirenen aufgehört, aber die Luft fühlt sich schweren, als wird ein Sturm aufziehen. Marissa trat in Sonnenlicht, ihr Blues weht in der Brise. Sie hielt für einen Moment in, ihr Augen schlossen sich, als die warm Gesicht traf. Ein schwarzes Auto fuhr vor, sein Motor leise aber kraftvoll. Die Taraufnie, sich ein man stiege us. War groß, sein Anzug schlicht aber perfekt geschnitten, sein Gesicht ruhig aber undurchdringlich. Sagt kein Wort. Musste es nicht. Die Agenten trat in Zurich, ihr Hand fielen zu ihren Seiten. Der Mann ging zu Marissa stellt sich neben sie, sein Präsens während die Luft sie herum. Niemand in der Mensch draußen wagt zu sprechen. Sie wissen, war. Eman, die Art von Mann, dessen Name nicht ausgesprochen werden muss, der Abgeordnet, nach immer drinnen, sah sie, durch das Fenster. Sein Telefon glitt, aus seiner Hand, krockte zu Boden. Die Hauptfrau schott weg, ihr Hand bedeckte noch immer Gesicht. Der Oberst starrte auf sein widerrufene Fragebemitteilung, sein Kiefer ingespent. Der Richter saß allen in seiner Bank, der Umschlag noch in seiner Hand. Sein Watchsiegel gebrochen verstritt. Marissa dreht sich nicht urgent det was davon zu sein. Sie must nichts mehr beweisen. Die Wahrheit war draußen, sie war schwer. Sie glitt ins Auto, man folgt. Die Tür schloss sich mit einem leisen Klick. Das Auto fuhr davon ließ das Gerichtsbad hinter sich. Die Folgen kamen weiter.
Name der Hauptfrau trendiert online aus allen Falschengrunden. Ihr selbstgefälligen Kommentar aus dem Gerichtssaal durchgesickert von einer anonymen Quelle. Der Abgeordnete Verler bis zum Morgenseinen großen Spender. Sein Karriere brach unter dem Gewicht eines einzigen Nachrichtenzykls zusammen. Der Oberst wird zu einem Schreibtischjob auf einem nirgendwo Stützpunkt versetzt. Sein Orden bedeutungslos jetzt. Der junge Soldat und der Gefreit standen vor einer anderen Art von Konsequenz. Wochen von Nachbesprechungen, Jeds wird von diesem Tag caesiert von Männern in Anzügen, die nie lächelten. Sie hatten über sie gelacht, sie bertelt, sie abgeten. Jetzt konnten sie nicht aufhören, Gesicht zu sehen, Marissa feiert nicht. Sie postet nicht darüber online oder rief ein Freundinnen, zu prauen. Sie ging nach Hause in ein kleine Wohnung mit nicht zusammenpassenden Möbeln und Blick auf eine ruhige Straße. Sie stellt ihr Tasche auf die Theke, dieselbe Abgenutz Tasche, die sie in den Gerichtssaal getragen hat. Man goss ein Glas Wasser ein, seine Bewegungen langsam und vorsichtig. Sie nahm es, ihr Finger berührten sein. Und für einen Moment standen sie einfach da. Die still zwischen innen warm und sicher, sie war kein Opfer. Sie war kein Heldin. Sie war einfach Marissa, eine Frau, die ein Geheimnis getragen hat, schwerer als die meisten sich verstellen konnten. Die Welt dreht sich weiter, aber für die im Gerichtssaal war nichts mehr gleich. Sie hatten etwas gesehen, das sie nicht wieder ansehen konnten. Sie hatten eine Stimme gehört, die sie nicht vergessen konnten. Und Marissa. Sie ging weiter, ihr Schritt stetig, Kopf hoch, nicht weil sie gewonnen hat, sondern weil sie überlebt hat. Sie hat in einem Raum voller Menschen gestanden, die glaubten, sie zu kennen, und ihnen gesagt, dass sie es nicht täten. Nicht mit what, nicht mit Tronen, nur mit der Wahrheit. Leise gesprochen wie ein Flüstern, das die Welt anhalten konnte an alle, die zuschauen. Wissen sie dies. Sie wurden auch unfair bertelt. Sie wurden ausgelacht, abgeten, man hat ihnen gesagt, sie gehören nicht dazu. Aber sie sind noch hier. Sie stehen noch, und das ist genick. Von was schauen sie zu?